Good morning to all of you. Immunologyలో antigens గురించి మనం already we will discuss about some topic of the antigens. So what is the antigens properties, antigens characters, antigen structure is discussed about the previous classes. So today I will discuss about the epitopes. So what is the importance of the epitopes? Epitopes is the very important of the antigens. They bind up with the paratopes in the antibody. So antibody యొక్క epitopes అనేది bind up with the paratope. 1 second. Okay. So B cells epitopes. దాంట్లో important ఏంటంటే epitopes లో. So what is the epitopes means? Epitopes means they bind up with the antibodies paratopes. పారాటోప్స్ ని బైండ్ అప్ చేయడానికి ఈ ఎపిటోప్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అందులో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి బి సెల్స్ ఎపిటోప్స్. సో బి సెల్స్ ఎపిటోప్స్, యు నో ద బి సెల్స్. సో బి లింఫోసైట్స్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ది బి సెల్స్. సో బి లింఫోసైట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? బి సెల్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. సో ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బి సెల్ ఎపిటోప్స్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్ ఇన్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే. సో ఈ బి సెల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? సరౌండింగ్ ఆఫ్ ది సెల్స్. So epitopes, any type of antigen epitopes, they recognized of the B cell epitopes. So B cell epitopes ni recognize చేస్తున్నాయి అన్నమాట. Okay. So role in vaccination, vaccine design, immunodiagnostics and antibody production. So ఇవంతా ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ చేయడం B cells epitopes. So what is their role in the vaccine design? So vaccination design, అలాగే immunodiagnostic test and antibody protection. So as identify B cell epitopes experimentally computation methods reliably and efficiently predicted B cells epitopes highly desirable. So B cells epitopes means highly desirable in the B lymphocytes. Okay. So these are used in the antigen recognized site of the B cells. B cells epitopes అనేవి antigens B cell epitopes ని recognize చేస్తాయి. ఓకేనా? So what is the properties of the B cell epitopes? So B cells epitopes యొక్క properties ఏంటంటే, so these are the hydrophilic amino acids. The structure of the B cell epitopes is the hydrophilic amino acids. Hydrophilic amino acids is the nature of the B cell epitopes. Okay na? And next, the surface of the protein. So topographically accessible to the antibody like B cell receptors. Okay. So these are the properties in the B cells epitopes. Okay. So can contain linear and conformational epitopes. So these are the epitopes is the linear epitopes or conformational epitopes anamata. Okay. So after that, the flexible of the region of the site of the immunogens. So immunogens ni flexible regions ni located చేయడం and identify of the B cells epitopes ni identify చేస్తుంది. Okay. So thus the maximum it is easily binding antibody that might otherwise react with it. Okay. It was rigid type. So B cell epitopes is a rigid type of the epitopes. May contain overlapping and non-overlapping determinants. Bovine serum antigens has 25 overlapping antigens on its surface. Ante oka cell like surface paina manam 25 types of the epitopes ni manam recognize chesukovachu. Recognize site ni manam identify చేస్తాం. So you know the B lymphocytes. So B lymphocytes నుంచి మనకు ప్లాస్మా సెల్స్, మెమరీ సెల్స్ రిలీజ్ అవుతాయని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? B cells epitopes. ఈ B cells epitopes అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ యాంటిజెన్. సో ఈ యాంటిజెన్ ని రికగ్నైజ్ చేసే పార్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి? B cells మీద ఉంటాయి. సో ఈ B cells ఏం చేస్తాయి? B cells epitopes ని రికగ్నైజ్ చేస్తాయి. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెల్. సో ఒక సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన 25 టైప్స్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ ని ద రికగ్నైజ్డ్ ఆఫ్ ది B cells. ఏ టైప్ ఆఫ్ B cells epitopes అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు కంపారిజన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. సో మేబీ epitopes means the surface of the antigen. యాంటిజెన్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ని మనం ఎపిటోప్స్ అంటున్నాం.
సో ఈ ఎపిటోప్స్ అనేది హౌ మెనీ టైప్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది బి సెల్ ఎపిటోప్స్ అండ్ టీ సెల్స్ ఎపిటోప్స్. అట్లే బి సెల్స్ ఎపిటోప్స్ అంటే బి రిసెప్టార్స్ అంటే బి లింఫోసైట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి బి సెల్స్ అనేటివి ఈ యొక్క బి సెల్స్ ఎపిటోప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ద రికగ్నైజ్డ్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ది బి సెల్ epitopes. Okay na? So next, so what is the types of, okay, what is the types of B cells? B cells epitopes. One is the continuous epitopes, and second one is the discontinuous epitopes, and third one is the structural epitopes, and fourth one is the functional epitopes and energetic epitopes. So these are the B cells epitopes. So one is the continuous epitopes. Continuous epitopes means a structure composed of amino acids from a relative short and continuous segment of the polypeptide chain. One polypeptide chain lo continuous ka antigens ni recognize chese, that is called the continuous epitopes. So discontinued epitopes is structure composed of two or more regions. అంటే ఒక పాలిపెప్టైడ్ చైన్ లో ఒకటి లేకుండా టూ ఆర్ మోర్ రీజన్స్. సో మోర్ రీజన్స్ ని యాంటిజెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్కంటిన్యూడ్ ఎపిటోప్స్. సో దట్ ఈస్ ద డిస్కంటిన్యూడ్ ఎపిటోప్స్. సో బట్ విచ్ ఆర్ ద బ్రాట్ అబౌట్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ డ్యూరింగ్ ఫోల్డింగ్స్. సో ప్రోటీన్స్ యొక్క అమినో యాసిడ్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫోల్డింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ డిస్కంటిన్యూ ఎపిటోప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడము కొంచెం కష్టం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్ట్రక్చరల్ ఎపిటోప్స్. సో దీస్ 3-dimensional structures X-ray diffractions analysis of the antigen antibody complexes. సో ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫేస్ చేసినప్పుడు అంటే ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లైక్ దట్ అమినో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ secondary structure and tertiary structures అనేది different types of structures is there in the proteins. సో అలా స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ ఎపిటోప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ ఎపిటోప్స్ అన్నమాట. ఓకే, you can identify the topic. So B cell epitopes. So B cell epitopes the types. So one is the continuous and second one is the discontinuous and third one, next one, structural epitopes, functional epitopes, energetic epitopes. So continuous epitopes. So one is the polypeptide chain. Polypeptide chain means amino acid sequence. Amino acid sequences means protein structure. So protein structure lo amino acids యొక్క sequence అనే polypeptide continuous segment లో so continue గా they recognized the antigens. Antigen పార్ట్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే పాలిపెప్టైడ్ చైన్ లో 2 or more రీజన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక సీక్వెన్స్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్న యాంటిజెన్ సమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ద రికగ్నైజ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ యాంటిజెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్కంటిన్యూస్ ఎపిటోప్స్. After that, structural epitopes means one structure is based on that cell. So that is the identify of the structural epitopes. Structural epitopes ni identify chestunadi. So okay, that is the structural epitopes. After that, functional epitope. So functional epitopes, these are the a structure defined by a functional analysis. By differences analysis of the relative of the antibody with two antigens that differ in one or more amino acids within the epitopes. అంటే ఇక్కడ ఒక amino acids యొక్క సీక్వెన్స్ లో 2 or more లేదా 1 or more amino acids యొక్క epitopes ని సింగిల్ టైమ్ లో రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ epitopes. ఓకేనా? సో ఎనర్జెటిక్ epitopes means those amino acids within the structural and functional epitopes which contribute the majority of the binding energy. So majority of the binding energy ante binding of the epitope. So and paratope epitope and paratope binding places majority of the ఎక్కువ % bind అయినటువంటి places లో energy అనేది very important.
ఆ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని ఈ ఎపిటోప్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది types of B cell continuous epitopes and discontinued epitopes and structural epitopes and functional epitopes, energetic epitopes. These are the considered of the 5 marks question in the important question in the B cells epitope. What is the type of epitopes? What is the types of epitopes ante ee question meeru note చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అంటే మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, 1 second. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో మళ్ళా వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ బి సెల్ ఎపిటోప్స్ అండ్ టీ సెల్స్ ఎపిటోప్స్ అనేసి మీరు దీన్ని సో ఓకేనా, B cells epitopes. So B cells epitopes, they recognized of the B lymphocytes released in the B cells, they recognize the B cell epitopes. Okay, so B cell epitopes ni evi recognize chestunayi, B cells anevi recognize chestayi. So that is the important point of the B cells epitopes. Okay, so what is the types of B cell epitopes? Continuous, discontinuous, structural and function and energetic epitopes. What is the next one? T cells epitopes. So T cells is epitopes, the release of the T lymphocytes releasing the T cells receptors, they recognized of the T cells epitopes. So T cell receptors is the recognized of the T cells epitopes. Okay, now T cells epitopes ani recognizes. Okay, the responsible of the recognitions of the fragments of antigens, peptide bond of the major histocompartment complexes and MSC molecules, the binding between the T cell receptors, antigens properties, that are recognized of the T cell epitopes. Okay, now T cell epitopes means the recognized of the fragments of the antigens, recognize fragments of the antigens bound with the MHC molecules. MHC molecules means major histocompartmental complexes. MHC molecules, they bond with the antigen fragments. Antigen fragments, these fragments, they identify of the T cell receptors. So, these fragments ni manam emantunnam T cell epitopes. So T cell epitopes ni they recognized of the T cell receptors in the release in the T lymphocytes. Okay, T lymphocytes nunchi release ayinatundi T cells receptors, they recognized of the antigen fragments in the bond with the MSC molecules, they recognized. Okay, okay, more than T cells epitopes is they recognized of the T cell receptors. Okay, you can understand the point. So T cell receptors is the two different domains. So okay, ఒక T cell receptors మనం చూసినప్పుడు సో ఇక్కడ మీకు two different protein chains is called the one is the alpha chain and second one is the beta chain. So maximum of the heterodimer structure. Heterodimer structure means two structures is there. One is the alpha and the second one is the beta. So most of the humans lo 95% of the T cells, they recognized of the site is called T cell receptors. So humans lo 95% of the T cells nunchi recognize చేసే part ni emantunnam T cell receptor. So T cell receptors, they recognized of the antigen part, that is the T cell epitopes. So T cells epitopes ni recognizes that. Remaining of the 5% of the gamma and delta chains. Gamma అనేది delta chains అనేది respective గా ఉండడం అనేది ఉంటుందన్నమాట. Okay, most of the
chains is the heterodimer structure. That is the one is the alpha and second one is the beta. Okay. So alpha beta structure అనేది B cells. Okay. What is the properties of the T cell epitopes? The properties of the T cell epitope as follows. The antigens recognized by the presence of the T cells. So T cells నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి T cell receptors అంటే they bound with the MSC molecules 1 and 2. So MSC1 and MSC2 molecules, the complex is present in the T cells. So T cells మీద MSC molecules will easily bound with the T cell epitopes. Epitopes ni easily bound up చేసుకుంటుంది అన్నమాట. Okay. The T cell epitopes are always present together the MSC molecules. So always presented to the MSC molecules. So T cell receptors do not recognize any epitopes that are present alone. So అంటే ఇక్కడ T cell receptors అనేవి epitopes సింగిల్ గా ఉంటే they do not recognize, but MSC1 or 2 molecules they bound with the antigen the recognized of the T cell receptors. అర్థమైందా? సో ఈ T cell receptors అనేటివి సింగిల్ గా ఉన్నటువంటి ఎపిటోప్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయలేవు. ఇంకా దేంతో బౌండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేస్తాయి అంటే MSC మాలిక్యూల్స్ తో. MSC మాలిక్యూల్స్ ఐదర్ 1 or 2, 1 అయినా కావచ్చు 2 అయినా కావచ్చు. దిస్ ఆఫ్ ది బౌండ్ విత్ ది ఎపిటోప్స్. ఎపిటోప్స్ తో బౌండ్ అయినప్పుడు ఈ T cell receptors అంటే దే ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ది ఎపిటోప్స్. ఆ ఎపిటోప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకేనా? So that is the important point of the T cell properties. Okay. And next, these antigens recognized by the T cells have two reasons. One is the epitope and that interact with the T cells receptor. So ఇది దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? T cell receptors తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. So next one is the agritope. So this is the interact with the MSC molecules. MSC molecules తో interact అవుతుంది. So interaction between the epitope and T cell receptors and the agritope and MSC molecules are purely non-covalent bonds. So non-covalent bond తో ఉన్నటువంటి molecules అనేది ఉంటాయి. అవి ఒకటి epitope and T cell receptors and agritope and MSC molecules. So epitopes recognized by the T cells are often internally and using the sequence here. So sequential structure లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎపిటోప్స్ అనేది ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది T cells epitopes. ఓకే. సో T cell epitopes is the one is the 5 marks question. B cell epitopes also 5 marks question. So very important topic in the epitopes. So epitopes types లో మనం ఇది నోట్ చేసుకోవచ్చు. So epitopes లో ఒక one is the B cell epitopes and second one is the T cell epitopes. So B cell epitopes ni B lymphocytes నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి B cells the recognized of the B cell epitopes. అంటే సెల్ సర్ఫేస్ పైన B cells epitopes అనేది ఉంటే అది B cells అనేది రికగ్నైజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దట్ రిమూవ్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్. ఇక్కడ T lymphocytes ఏం చేస్తారు? రికగ్నైజ్డ్ ఆఫ్ ది మేజర్ histocompact and MSC molecules తో బౌండ్ అప్ అయినటువంటి T cell epitopes మాత్రమే ఇది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఏది T cells receptors అనేవి. సో ఈ T cells receptors అనేది heterodimer structure based on the heterodimer structure. So these are the humans, most of the humans know 95% of the heterodimer structure in the T cell receptors. One is the alpha and the second one is the beta. Remaining of the 5% gamma and the delta structure. Okay. So properties of the T cell epitopes. The one is the presenting of the antigen MSC1, MSC2 molecules is present in the T cells. So the T cell epitopes are always presented to the MSC molecules. Okay. So the T cells receptors do not recognize any epitopes that are presented alone. Alone గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో కూడా they do not recognize the antigens. Okay. So antigen recognized by the T cells have two reasons. One is the epitopes and the second one is the agritope.
epitopes is the interact with the T cells, agritopes interacts with the MSC. So both of the same in the epitope. అంటే ఇక్కడ T cells అనేటివి MSC molecules తో బాండ్ అప్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ epitope is the recognized of the antigen ని recognize చేస్తుంది. Okay, interaction between the non-covalent, purely non-covalent bonds in the T cell receptors and the MSC molecules. Okay, epitopes recognized by T cells are often internally and usually sequenced here. Okay, so these are the types of the epitopes. One is the B cells epitope and the second one is the T cells epitopes. Okay, so next important topic is haptens. So haptens is the very important in the immunology. Immunology very important the antigens lo haptens అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది మోనోసాకరైడ్స్ అన్ని యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది haptens are 2,4 dinitrophenol, అలాగే p-amino benzine ఆర్సోనోటేట్ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ తో ఉంటుంది. అలాగే మోనోసాకరైడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అలాగే దీస్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ ఫార్మ్డ్ యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద molecular entirely two active groups. One is the hapto4 and second group of the haptens is toxo4. This group of the toxicity. So this is the hapten structure. So hapten carrier complex or hapten molecules. So this is the you will see the diagram. So one is the antigen presenting cell. So presenting cells, T cells, they bond up with the antigen presenting cells, activated into the CD4 T cells, linked in the recognized of the MSC2 molecules. MSC2 molecules, they bond with the B cells. B cells that bond with the hapten structure. Hapten is the monosaccharide structure and okay, 2,4 dinitrophenol structure. So dinitrophenol structure is the hapten structure. They bound up with the B cells, the recognized of the antigen presenting cells. Okay, so hapten is the very useful the dimer structure. So dimer structure means so both of the functioning of the single. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే haptens లో మీకు the important substances such as sugar అంటే extra boost up in the haptens. Extra boost up means antigen presenting cells ని recognize చేస్తుంది ఏవి B cell epitopes and T cell epitopes. ఇక్కడ extra boost up in the haptens. So like that sugars, amino acids, drugs, peptide hormones, etc. These are the functions of the haptens. So ఇవంతా haptens గా వర్క్ చేస్తాయి. ఏవి sugars, amino acids and drugs and peptide hormones. So ఇవంతా మనకి large number of chemicals such as dinitrophenol, drugs such as penicillin is like classified as a haptens. సో అంటే ఇప్పుడు మీకు లాక్టోప్రాన్ స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు లాక్టోజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా జరుగుతుంది. వితౌట్ ద ఆబ్సెంట్ ఆఫ్ ద లాక్టోజ్ లో మనకి లాక్టోప్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో చేంజెస్ వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీకు haptens అనేటివి ద బూస్టప్ ఆఫ్ ది B cells ఆర్ T cells. సో యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఈ haptens అనేది యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? The haptens of the becomes immunogenic when it is attached to the immunogenic carrier molecules such as proteins. అంటే ఇక్కడ immunogenic structure ని బేస్ చేసుకొని అటాచ్ అవుతుంది. ప్లస్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ కి అటాచ్ అవడానికి hapten స్ట్రక్చర్ అనేది కాన్జుగేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ DNP ఆర్ DNP. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ గా అంటే కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్ గా ఈ hapten స్ట్రక్చర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. That is end of the hapten carrier conjugator. So immunogenic hapten carrier conjugate గా
సో ఈ యొక్క హ్యాప్టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. సో హ్యాప్టెన్స్ మీన్స్ లైక్ దట్ షుగర్స్, అమినో యాసిడ్స్ అండ్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ లైక్ దట్, అంటే డ్రై నైట్రో ఫినాల్ స్ట్రక్చర్స్, అలాగే డ్రగ్స్ ఇస్ ద పెన్సిల్ స్ట్రక్చర్, ఇలాంటివన్నీ మనం హ్యాపీస్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హార్టెడ్ గా ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద యాంటీ హ్యాప్టెన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది. దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే ఇమ్యూనోజెనిక్ క్యారియర్ స్ట్రక్చర్ గా యూజ్ అయ్యేది మెయిన్ గా బోవైన్, సీరం, ఆల్బుమిన్. ఏంటి? బోవైన్, సీరం. ఓకే, this is the hapten structure, main important of the, so one of the small question in the haptens. So hapten is the extra booster of the immunogenic process, ante antigen antibody complex lo, so immunogenic process lo it extra booster ga, so like the sugars or amino acids, drugs and peptides, hormones. Most of the use of the example of the haptens, bovine, serum, albumin. So bovine, serum, albumin. Okay. So this is a diagram of the haptens. So you will see the diagram antigen presenting cell. So antigen presenting cell, they bound up of the T cells. So T cells తో బౌండ్ అప్ అవుతుంది. T cells తో బౌండ్ అప్ అవ్వాలంటే T cells దేంతో యాక్టివేట్ అవుతుంది? CD4 cells తో యాక్టివేట్ అవుతుంది. So CD4 cells తో యాక్టివేట్ అప్పుడు linked with the MSC2 molecules or MSC1 molecules తో they bound up with the T cells. So ఈ యొక్క MSC molecules అనేది MSC1 molecules they bound up with the receptors in the B cells. So B cells is attached with the immunogenic molecules proteins, the hapten carrier complex. The hapten carrier complex is the example is the sugars, amino acids, drugs and peptide hormones. This example in the bovine, serum, albumin. So bovine, serum, albumin, these are the hapten carrier complex combined with the antigen presenting cell. So these are the hapten structure. Okay. So ఇంకా మీకు అజ్యూమెన్స్ ఉన్నాయి. What is the paratope structures ఉంది? I will discuss about the tomorrow class. So today class లో మీరు B cells epitopes and the types of the B cell epitopes. So what is the properties of the B cells and types of the B cell epitopes? One is the continuous and second one is the discontinuous and structural epitopes, functional epitopes and energetic epitopes. Okay. So after that, T cell epitopes is the very important of the MSC molecules. They bond with the T cell receptors. They recognize of the T cell epitopes. Okay. So after that, the properties of the T cell epitopes, the crossing of the entire crossing is combined with the MSC1 molecules and MSC2 molecules bound with the T cells. The identify of the T cell epitopes. Okay. So epitopes is are always presented together MSC molecules. The T cells do not recognize of the alone గా ఉన్నప్పుడు recognize చేయదు అన్నమాట. Okay. So అలాగే antigens so అనేటివి more than the T cell epitopes and B cells epitopes. What is about the haptens? Hapten is the Greek word. So these are the link up with the conjugators. So conjugator ka work chestindi. So these hapten structures of the molecular weight is less than 1000 Dalton. So the 1000 Dalton weight loss less than weight molecular weight అనేది. So stimulating of the antibody. So antibody formation ని stimulate చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే the react with the free formed antibody molecules గా వర్క్ చేసింది. Example is 2,4-dinitrophenol. So 2,4-dinitrophenol and monosaccharides amino acids. These are the example of the haptens like the sugars, amino acids, drugs and the peptide hormones. So this is the hapten structure.
Hapten is the best example is the bovine serum albumin. Okay. So hapten molecules. These are the diagram of the hapten. So this is the use of the conjugated immunogenic conjugated గా ఈ హ్యాప్టెన్స్ అనేది చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే.